Yes. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed. Human beings to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate.
the purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, that dharma which pacifies thy prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Do these merits make sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Manjo sumla shan sabon de gen da gen te ba de che na chom den de gyao bu ka sa go kong bo re long gyao long ge gen de chen bo dan jan chu sen be gen de chen bo dan da ji de shu tu de ze chom den de sa mo na wa she cha we she ge na ra ge de gen zen la nyong ba shu so yan de ze Anju semba semba sembo baba jine ze wanju shero ge baru de semba sama jeba ne la nambar ta shin kumbo ma bo ne la la yang ra shin ge tomba namba ta wo de ne zang ge tu ze lam semba shari bu chanju semba semba sembo baba jine ze wanju la ge de me so ri ge bu ga na la shero ge baru de semba sama jeba jeba de ba de chi dar la bar ja de ge se me ba dang chanju semba semba sembo Baba jere se wanju ki se dan den ba shale da de bola de ge che me so shari bu rigi bu mo kana la shara ge var de jen ba sama che ba de ji dar number ta var cha de umbo ma bo de da la ya ra chi ge dong bar number da ba ne la ba zo dong ba su dong ba ni su le dong ba ni xie ma yin dong ba ni le jiang su xie ma yin nu de xin de so ra dang de xie dang na ba de xie ba na dong ba wo xie li bo de da chu dong jie dong ba ni de zi ni me ba ma ge ba ma ga ba ti ma me ba ti ma dang te wa me ba gang wa me ba wo xie li bo de da wen na dong ba ni la su me so ra me de xie me na ba de xie ba me na wa me na me che me lu me yi me su me cha me chi me ro me re cha me sho me lo me mi je ka me ba ne yi je ka me yi ge na ba she be ka ge ba de yo me do ma re ba se ba me ba ne ka shi se be ba de yo me do de shin du du me wo dang kun ju wo dang go ba dang la me yi shi me to ba me ma do ba ya me do sha ri bo de da wo nang jang ju san ba nang do ba me be shi re she ra ge ba re de shin ba la tin ji ne de sim la zhi ba me jin zha ba me de qin ji lo le xin du de ne niang ye le de bei ta re xin du de zu de na bo shu be sang ge tam je kyang she re ge pa re de jin ba la de ne la na me ba kyang da ba zo be chang ju do ngo bo re zo bo sang ge zo de da we na she re ge pa re de jin be nga re ba jin be nga la na me be nga mi nyam ba da nyam be nga dong a tam je ra de shi ba shi be nga mi zung we na de me shi ba ja de je de pi pa re de jin be nga me pa ta ya da ga de para sang ga de bo de so shari bu jang ju zen ba jin bo de da shi ra ge pa re de jin ba sa mo la par ja o de ne chom de ting e zen de le sing de jang ju zen ba jin bo ho ba jin le ze wan ju la le so shi ja wa jin ne le so ri ki bu de shin no de shin de ji de ju ki ten ba shin du shi ra ge pa re de jin ba sa mo la che par sha de jin she wa nam kyang je ju yi rang mo chom de ge che ka sen ne che dan de ba sha de da de bu dang jang ju san ba jin bo ba ba jin le ze wan chu dan tam je dan de be ko ro de da dan ha da me dan ha ma yi dan shi ze shi be ji de yi rang de chom de ji sung ba la ngo ba de ko. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty.
Then through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahatattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this. Analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Sharipatra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Sharipatra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Dayato gate gate paragate parasangate bodhi soha. Oh, Shariputra, this is our Bodhisattva Mahasattva should learn the profound practice of wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that all gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 나는 그들은 사니마 아니면 좀 이거 진짜 대체 나는 좀 그거 진짜 스피드 말아 안다로 말한도 오케이 다들 럽센도 채는 좀 남는 침묵 럽센도 대체는 지금 딱 있는 데 버르는 좀 표시했지 근데 지금 다 간다고 오케이 알레 라미 리버도 용해 몬도를 했다 또 지금 몬도가 대체도 자고에서 가리어 산다는 거 알았어 공견이 셈싱의 셈 라바다 참모 아니 지금 더 셈으로 나는 남샤에 대해서 정말 시시하버렸어. 세상 대의를 먼저 단다. 아니 지난 럽센 라브리치 모레데 이내다 고삽제 반지는 만들었지. 아니 지금 밖에 한국 지금 람 그저 뭐 고미 셈 코랑 아니 그러다 대해서 파포가이나 아니 정말 람지를 밖에 막 고민이 돼서 막 내가 보여야 지금 다다 어딘지 시해버려서 Today is Sunday, and Sunday is the introductory lecture in Buddha Dharma. And we call it this, the introductory lecture in Buddha Dharma. As whatever the case may be, we take as our topic the great treatise on the stages of the path to enlightenment. This is the subject matter. But we've departed from this that is the stages in the path to enlightenment, to add the additional introductory
material that is a presentation of the science of mind that involves a spectrum of conscious awareness from coarse to subtle. This science of the mind is the preparation for the stages of the path which follow and yes are our subject matter, but we're not following the stages of the path, the text itself in its order, but returning to the meditation and the mind that is engaged in meditation and the science of that mind in preparation for the progression along the stages of the path to awakening. 뭐야, 이제 인도 당하나도 바에 간다르다 람지 좀 발라 롭스리다 간다르 셈이 있다니다 간다 룽아 예수미 죄베기 남샤 즉 간다르다 고 예외 초라 그 땅에 치도라 아 최체에서 먼저 최체에서 아니 대체다 최체하게 딱 리버트 고 방지 셰어 이제 대생이 별로 없으니까 아니 남을 진짜 민다 어디든 진로고 열어서 So then when we speak of training in stages in the path to awakening, are referring to conduct and behavior that is physical, verbal, and mental, and that these behaviors would all be directed in virtuous ways, so that we may say dharma in practice, dharma in practice. We would say, as we progressed along the stages of the path to awakening in order, following the sections that guide the way, and this is the presentation. 근데 요즘 좀 당하나도 미세나 수수고 단 미세 직스는 수수고가 깨네 맛이 봐도 미세게 디나는 미세 직스로 와 단 미세 직나는 당아도 지속 도당 전에는 그나마도 내가 제 로종체 최체스 맞고다 주 용다 셰대야죠 와 그래서 단 내가 제스는 자 로종 제스는 자 최체스는 간다 또 미유지 랑 미유지 송 아니 되게 그래야 된다 다 탑직되다 맨날 내가 직 제가 있나요 내가 제거해야 돼 랑라 직 그게 권내지 된다 제도라 그 내가 자와도 제발와 로종지 제가 왜 있나요 자와도 그래야 탑 상부 용야다 아니 자와도 또 투비야 된다 그러면 로종체 다르지 로가 다르신 지고 여러와 대난신 다 최제 스르 간다 수수기 간다 미유직 In life, in each their own life, which is the single lifetime beginning here in birth and ending in death and involving time in between. Culturally, we speak of work and study and dharma, and work, study, and dharma, whichever we take as our example, involves choosing a goal. So now we take work, okay, and when we do, we recognize the need for whatever the work is, and then we engage in it. And we do engage in study. So take study. Study is in preparation for finding sufficient work. We realize the full course of our studies in order to find our work. And then for the Buddha Dharma, there too, there is a goal, and then the means to achieving that goal involved in Dharma. 콜레디 제발라 때니 랑기 되든지 두바체 딱 안데 루이 네바다 셈라 직파게 대화 용약이 치돌라 자와시 두바 두베네 그 자와데 두선은 내가 제와인 야고 제와인다 수수 미칸에라 셈네 텐체 여러와 엔디지니 수레 라티나시 롭종 제알 차샤바이나 롭종데 제고야기 아니 랑기 미세디 유남디 상고지 용하지 아니 상보 요하마세 고까지 매베 돈을 내 자와도 도토야지
된대지기 미유지기 된다. 롭종 체. 아니 간다 된대 제바로 와. 디다 빼줘 차이들. 다 디나신 가도 최제스라도 세 리기 디와에 구베 요래라. 아니 세 또디 다세 디니 파 세디 파 친차베 젤. 아 사와치 뭐가 프로세스 사와지 요. 디나는 바도 두 강에 많이 와서도 세디 파 샤찬에 디니 파세 치말라야. 아니 다 간다. 대화도 투야지 자기지 단다로 다 최제세 미유리 차가 해서 So then daily, day by day, when we do engage in labors, whatever they are toward a desired end, so that that desired end may be realized. And one works toward that end so that they may know the physical and mental satisfaction of having achieved it. And afterwards they may say, oh, well, that is a success. And similarly in studies, it is with the anticipation of the future that one would in the future improve one's prospects so that they can be gainfully employed, so that they may be successful professionally, that they engage in their studies. And these are illustrations of what is the case for Buddha-dharma, that what one would do through Buddha-dharma is ensure well-being in this life, yes, but more so beyond this life, in the next new place, in successive lives there, that in those new events one would not face great difficulty, so that when one puts this life aside and moves beyond it, one can be sure of improved prospects there by virtue of their practice of dharma. 딱 디디스 다 최제스라도 다또 가르쳐도 미유 시행을 개발도 파고지 간제 미유 첨부 아니 유림북이 간단하게 대답지 미유 누구 요가 차이나 아니 다 최제국이 요바스 최제세가 최제국이 요가다 미유 된대지만 국이 요래서 Dharma that would be demonstrated is done so principally for the reason that its objective, the goal that it realizes, surpasses other goals, is greater than other goals, is more enduring than others, the well-being which stems from it, and the conditions for that well-being that it puts in place, dharma itself, gives us our rationale for emphasizing dharma, which must be demonstrated. 이제 제일 최대라야 먼저 지단하게 지단이 수수수기 최대법보다 최제법보 수수수기 남주부터는 지단민주와 망고용하니 거다 통주를 여부를 차대버렸어. 그래서 다 인류 망체지기다 또 간제식 지금은 루마 남주부터는다 최두야 자진적으로 찍 야 루마기 또 많이 봐 아니 또 이익이란 게 더네야 아니 두 거야 부담들이 메다들이 망고 연구를 해서 In this dharma, there is diversity in emphasis according to the kind of instruction, and we see that as apparently the case. This diversity involves an emphasis that may be upon dharma that is principally physical and verbal, and then again upon dharma as principally mental. 근데 이리 근데 줄로 망고질라 근데 요새는 아니 지금 마하게 되는 지금 되는데보다 여기 구바체바 된데 점지기한 줄도 단계 대수수 대진 지겨 다단 먼저 시야게 지금 사기에 취했어도 다조 어디다 개치슈디 인제 lum하게 주변에 남샤디 조 많이 봤지 다조 배셈게 되는 지와 대한 따르고 조 따르고도 배 냠수나네 아니 다 최치를 받지 되게 개발토는 얘기 어려서 In the spiritual traditions, there are some
which place their emphasis upon verbal recitations and physical expressions of the spiritual tradition. And this is one category of practice. And there is another for us of the Buddha Dharma, which has its primary mental emphasis, where physical and verbal conduct is not the main emphasis. Emphasized especially is mental conduct, the philosophical view, the views, and the emphasis upon this, the Buddha Dharma. Oye, de 이리는 다 달루고 남샤가 토는다 간다르스. 거기에다 또 얘기 줘봐라. 얘기 줘봐디. 내 당보 내랑 잡고치. 얘기 줘봐들 때. 간다 얘기 줘봐디 가서지 상고 소토가 있나야? 명하게 줘봐디. 아니 소대고 여봐. 얘기 줘봐디 주주지 아버지 땅마토 아버지 소마토가 있나? 아니 명하게 줘봐 쇠가 있나야? 그때 뭐 매봐. 되버디야 올라를 교초줘요 봐. 인제기 내당 인디 뭐 이 줘베게 남샤데 템보 쏘고야 된다. 쏘고 쏴네. 아니 다른 바디 시기요. 그래서 The presentation of views which inform one's mentality, so that one's mentality may constructively improve one's circumstances, is the process by which, insofar as a mentality is improved, then to the same degree, the expressions that are physical and verbal will improve as well. Where there's no adjustment of a mentality, then though there may be some apparent change in physical and verbal expression, those changes will not be lasting. It is the transformation of the mentality that underlies the transformation of these, and thus the stages in the practice accordingly. 스탠다드 되게 일이 다 얘기 줘봐디 다 얘기 간다 밖에 얘기 돈에다 줘봐 영수 와야게 된다라다 아니 다 말아서 그날 되게 오로다 얘기 말아서다 그날 얘기 줘봐서 된다 봤다 또 당하나서 밖에 랍투야게 치돌라 아니 저거스다스 밖에 대대용 거다 먼저 변화 시기 남샤 셰바이나 아니 직급하게다 네 변화만으로다 최 제약의 당부 차쟁이 찬 상마 땅아이나 다 당부 동에 미다바 삼바 미다바 공바디 아니 말하면다 최 얘기 줘바디 당부 요었다게 차쟁 당부 저디 아니 일단 미다바 딱 안데 딱 버릇집에 로데 파까 메다바 진투바 제바디 당부 자기 당부디 잘 해서 So then in the mentality, in mental behavior itself, that would be transformed, the initial support to such transformation comes about in this way. When it is mentality which is transformed in order to allow for a training to that transformation, it transpires in this way, that one takes the foundation, the basic initial exercises to develop the transformed mentality in these basic practices of contemplation, cultivation of awareness of impermanence and suffering. For a change in one's mentality, the initial basic support to this is to correct the misapprehension of
staticness or permanence in phenomena and realize their impermanent nature. 제단다 이 칼레스 연구에서도 말하면서 셈 마시와 되게 원기 아니 남도 되게 남도 되게 원 아니 다 레사 다 되게 강가 셈 마시와 되게 오고 요거와 다셈 시와디 좋나 아니 다 레디 살 말, 레디 마사와 있나 아니 제부 동에 고 영사 연구야 요말로 제가 강가 셈 시와 원기 대화 셈 마시와 원기 동에 요야 어다 한국 거디네 좀 민구야 해서 And how does this transpire? It transpires in this way that the unquiet mind begets discursivities which cause one to go on, continuing to accumulate karma. Where the disquiet mind has been pacified and is subdued, it no longer accumulates karmas. Where karmas are no longer accumulated, there is no longer any opening for pain and sorrow. So long as the mind is disquiet, there will be pain and sorrow. With the pacification of the disquieted mind, finally, in peace, there is no pain and sorrow, but well-being. 어이 대단다 셈 마시와디 타파 시와 차야 셈 마시와디 바까야 타블다 타 당고디 다진 거 니다고 공부하세요 만족이 있다 가르치니 만족이 셈 시와디 용마투가 셈 마시와디 가지니 깨고 와서 딱고 딱 버려진 데 로디 만족 빼놨다 빼나 치와 마찬가지로 차샤바이나 아니 먼저 드림치기 말에 달로치기 말에 단다치기 말에 산에 먼저기 땅지기 로티게 땅지기 로티기 원기 아니 먼저 내려게 하고 마치고 산에 삼바 매나요 최고 제일 최고 두두 상하지는 최고 산에 삼바 되게 되가가 아이 땅지기 로티기 원기 내려게 원이 고 치슈지 어디게 보이고 아니 고 간다를 두두를 지마투야 얘도 또 그런 게 지기 어려서 The unquiet mind would be brought to peace. Why is it that that mind finds no peace? Why is it that one must actively pacify this mind? The reason that there is no peace is there is no view of the transitoriness of phenomena. There's no thought of death. If one does occur to one that one's death is imminent, nevertheless one will think, well, it won't be just now, and it won't be this year. And one imagines a lastingness and permanence which causes them to delay what they would otherwise do. And then those things that they would do are delayed, and there's no opportunity that they've taken during this time. 근데 이게 치와 템벨로디 여바이나 그 미다고 템바 치와 템벨로디 여바이나 아니 그 치슈디 뭐 말와 간다 거기 간다 치와 템벨이 로디기 왕기 아니 그다 간다 하게 셈 마시와디 게 마주야 셈 시와디 게 용약이 다 자녀기 그 꾸마치게 쳐더니 아니 딱 미다고 템벨로 대차돼 대기 왕기 아니 맞았다 동해 생기 동해 셔발 때니 동해 강을 주니 유 제주 단계 제주 땅을 때는 동해기 규디 마요면 합체야 어 된주가 나겠다 담보 제토야가 차지해 되기디 아니
다만도 미다버 템베 로디만 유나 템 투고 요바다 미다버 템베 로디면은 곧 근데 근데 요와다 로디 게 투고 매베 니주 차대 이거 해서 When death as imminent and phenomena as impermanent occur to the mind, then one does not delay. When death is recalled as imminent, then the unquiet mind may be pacified. It is the primary support to that which furthers the pacification of the mind, for one looks and recognizes pain and sorrow and searches to find the origins of that pain and sorrow. And finding the origins knows to prevent the causes of pain and sorrow. It is therefore the awareness of imminent death and of impermanence which is the principal support to the pacification of the mind. Where there is such an awareness of impermanence, one is supported in that practice. Where it is absent, one is not. 나 근데 이들 나 간다를 미다 같은 별로 생애디 다만한도 간다를 최초야 자기 주의에게다 자기 당부디 레스야 비젠디체 이제 딱 빼대를 가지고서는 좀 내리게 빼나라 아니 말한도 치워입니다 말한도 미치스니 세디 아니 룽수 잡사기 길어야 최매지 빠르샤요나 최매디 단다 시기 말에 단도 디가스 되기래 디가스 대학 누가 요르세야기 고체 수명이 자진키는 요 말와 어디나시 빼송 요래 직제 아니 그거 무슨 생각이 내당다 한데 저르스는 아마도 우대 우파 좋아도 충분히 우파도 충분히 그 강을 대대요르스 다 우대 파로는 수말에 봐이나 아니 고체 마사도 세 대기 말아 제가 들리지 못도 누가 요 말했어 제가 나서 미치 생기더라 대바 요 말에 내바 요 말에 제가 드림 마치 왔다 산이 마치 와기 근데 수수가 내바 요 말에 제가 매주 고미다 버라시 임바 당고 시에바 제 해치고 차대요 그래서 A mind aware of impermanence and imminent death produces for itself the support to dharma in practice. This is our first reason then for the value of this particular mind recalling impermanence and imminent death. The Bhagavan illustrated what sort of uncertainty this really is. To say, were there a lamp with a flame in the midst of a whirlwind, what would it be to imagine that that flame wouldn't be extinguished, would last despite being in the midst of a whirlwind? This is the Bhagavan's illustration of what sort of a thing life is. And it is as well merely respiration, where an exhalation does not return again, then afterward there is no more life. It is not stable, it is not lasting. There is no guarantee that death will not occur today for us or tomorrow. There's no reason to be overly confident that it will not. So the awareness of impermanence and imminent death is the first support to Dharma. 제가 이제 간다를 수수고 셀라 녀바 매바 아니 간다 치워의 용이 치워 용주이 봐야 녀바 아니 남치 녀바 매바 되게 삼발라 때네 나도 최고거든 튕기래서 최고거 튕기래 나 튕기 잠바다 최고 제약 최대 가르쳐 알아서 잠바다 최 제약 나만도 간다를
최치 고야지 다지 미유 최치고 미유 다지는 시바나시 다 간다를 라라 캐지 라바다 좀 말아봐 쳐야지 다 최치고 미유소 차대요 로스 제산다 캐디 라고를 경우도 말아보고 그러거든 다디 캐 라바다 좀 말아봐도 제약이 두드디 가두리에서도 다 맛이 걸어 지투거든 제약이 두드디를 차대 그래서 Each individual's life is that uncertain life where there is certainty, though, that death is approaching. There remains yet uncertainty just when it will arrive. These awarenesses cause one to know to engage in dharma. One recalls the value of dharma, and when the value of dharma is known, then what would one do? And when would one do that? They would do that in the time there is to realize the goal that we mentioned, which is to find the advantage, to avoid the loss, to find an advantage and avoid a loss. When will that occur? That advantage must be found before death arrives now. 어이 자 대디 다 최체 뒤뒤디 다 단단 맛이 천재를 지고 여바치 다 어느 최 가르치고 그랬으라서나 다 최체디 다 간다를 랑 동해 되게 들레 탈바 동해 대랑 용 무고와 동해 되게 탈바 채워도 지고 여 다대 가르기 치투를 해서 다 랑이 예sem예 루스야 땅으로 나 코스야 신 미그 최진 수야게 나다 예sem다 네 루기 땡이 내단 되게 네루기 차바 셰바체 어떻게 네루기 셰온데 네 코간다 간다 네 마다 네 네루기 셰바 되네 코 마다 나 네루 타르토 같이 동반이게 남샤 차대어 동반이게 남샤데 셴바가 때네 아니 가르치 그랬으나 아니 동해지게 내가 소토야 동해를 타러봐 소토야 돼다 동반이게 내로 셴바 때는 저거 제산다 돈이 또 싫어를 라고야 돼 주문에 제 디차를 해서 Then dharma would be demonstrated in that time allowed before death. And in this time, what would one do in dharma? Through dharma, they would for themselves find that liberation from pain and sorrow, so that never again has it got to be gone through. And in this way, one finds their liberation from pain and sorrow. In order to achieve this, one must contemplate me, my body, my mind. These that are the notion of self, me, and my body and my mind would be understood in their actual nature. Knowing the nature of these at the ultimate level is to understand shunyata, emptiness. Realizing emptiness, then pain and sorrow ceases. One liberates themselves from that pain and sorrow. It is through shunyata, emptiness, and in training in shunyata, emptiness, that liberation is realized, and thus shunyata is really our object in our training. 라니 동해를 타러 봤당 아니 어제 동해를 타러 제바디 동반이 또 베시라면 이 말에서 타지지 나 오늘 돈이 또 베시라 되기 아니 가르쳐서 다 랑기 동해기
뭐 농구에 동해 되기 봐 매바 속을 이 간데 속을사다 동해 되기 규디로 동해 되기 계지 규디 아니 수가 두고서 동해도 싫어지 까 두고요 어디도 랑 동해를 탈발라 다 유조 동해도 싫어 다 근데 동해도 싫어 되게 랑 맛에 신 동해를 탈바 쳐발라 아니 동해도 싫어지 인지다 참바가 셈이 셈바체 아니 자주 셈 라바이나 아니 랑다 신야 동해를 껴버 쳐봐 동해를 탈바 쳐서 타발로 어토바디 용하다가 본인도 싫어지 아니 저 인지다 잠바다 자주 생기 심바생이 어디 중앙이나 아니 다스네 랑 동해를 탈바 신 동해를 탈바 쳐를 타 용수가 차리요 제가 이들 다 라비아가 탑디 싫어 동의도 싫어다 다 인지 친구들 라보고요 그래서 Liberation from pain and sorrow, personal liberation from pain and sorrow is not possible but through the wisdom realizing emptiness. Be sure of that. Make of this a conviction. It is for the final elimination of pain and sorrow that the wisdom realizing emptiness, it is for the final elimination of pain and sorrow that one develops their wisdom realizing emptiness, and afterwards one is liberated from pain and sorrow. That is personal liberation. There would be too liberation of all others from their pain. And to this end, in addition to shunyata, emptiness, there must arise the awakening mind of bodhicitta with love and great compassion. And one must strive in their training in these so that both oneself and all others may escape from pain and sorrow. Therefore, assisting the wisdom realizing emptiness are the awakening mind of bodhicitta, love and great compassion. Then, for oneself and all others, liberation is achieved completely through the training in wisdom, realizing emptiness, and method, the awakening mind of bodhicitta and great compassion, both equally indispensable. 어이 다도 스스로만 셈나라 바른데 지바이나 다 람고 냠네 체디 다 창주고 셈니 된단 창주고 셈다 고도 창주고 셈니 디바제 다 이제 잠줄 얘기를 렌 수련 거래스나 다 단단하랑도 된조 빌루 하랑도 땡 빌루 토베게 땡디 땡라 땡디 아니 배 이제 뚜뚜 얘기 요바지 임바 뚜뚜기 요바 땡딜 뚜구기 요바 오 땡데기 상로 땅에 토네 아니 달래 말아도 밀루디 대 친구 임바 자 친구 임바 그냥 배 양의 양도 법이야 매바 오 땡데기 상로 티치 상로 티치 아 니코로 제발라 아니 다 세디 아니 주주 예제 매바 예바도 지과 이바 지과라 주주 예제 매바 오 된대게 남지 림바 되게디 중앙이나 아니 다 간다 남지 림바 차단도 좀 내용 그래서 아니 되게디 냠술 내발 때네 아니 제부 가려야랬나 아니 제부 다 탈바 동해에 탈바 대화 좀 못생긴데 나도 더 배야 예송 If these in this very order are orderly
are arranged orderly in an orderly way in one's own thought. It involves that order, the actual process of cultivation of conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta, so that would be in place. How are those conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta implemented? They are implemented through the human endowment with its leisures and its endowments, which make for the unique capacity to accomplish these. It is necessary that the human endowment does accomplish these. It is able to do so, and one would reflect upon it as capable of achieving these. The human endowment is exceptionally meaningful. It is precious in this way. It is not easy to repeat the occasion of having such an endowment. One would comprehend this. And in order to comprehend this, one would look to the present life and how readily it will disintegrate, that it does not last. And if one reflects in this way, in a stepwise manner, then the result of doing so is to realize the final fruit of having done so, which is to find liberation and experience great bliss. 오예, 이제 세상 유디좀 받다는 저 단가 가르쳐 버렸으니까 남지 림바스니 시험도 방법 얘기 방법 먼저겠다 미다 봤삼바 티 왕기 아니 다 냠술랭 보고 여봐 다 냠술랭베 티 냠술랭 추뭐 남발라 되는 제부 되기들 버리기 봐 시험도 다 남지 림바스니 차버렸어 된데 세상 유디다 나눠서 가르쳐 버렸으나 답변은 많아도 그러나 로디를 차샤바이나 다 로디 고추네 다 탈을 내버렸어 다 탈을 랩차가 다 랩차에서 맞다면 로디 로디가 된다 된바 로디나가 다 수수국 자와 된다 된바 제 맞지 다 가르쳐 유나 다 로디 저거들이 다 수수국이 domchi kyamne cheba yana ta suzuki lodi nala ani ta pake suzuki nyamne nala tse kyaba yana ta lodi che tu che do che mi do ta dom kyamne samlo tang gu ya re so. So then, what takes shape for us now, according to these stages of the path to enlightenment, when we do reflect upon impermanence, and by doing so, when we are compelled to practice dharma, and when we do so in a timely manner in the actual way prescribed, that we would find the fruit of this. When we proceed in this stepwise way, what takes shape? We may look to this present year, which began and now is nearly at an end. Here at the verge at the end, we may review what we have done. Has it been meaningful? Have we made the year meaningful? At the end of this year now, we may do a sum up our practices to find whether they have been constructive in this year's time. Oh yeah, today indeed, that was a lodi. 어쩌니 탈레바로 딱 니들 전부 수수기 로딜레야 시시겸이야 치대겸식 때리 아니 랑기다 로디나와 아니 직다 랑 거기 최냐면 제바 자와 상고 제샤바 이거봐 이나 다 가르치고 그랬으나 다 랑이 미지 된다 때문에 차버려 이리 또다 내기 로디 나라 야부디가 제 야가 제샤 제두
sabaki susuki tembache tembe yule sunya 아니 쟤네는 가르치고 있으나 다들 배 가와 공부고 수수가 야고 제바들라 제수이랑 제 랑기 제발라 제수이랑 시행을 제도 주고다 시행이 제발라 제수이랑 어디게 지투고 고여래서 아니 제바이나 아니 랑기 다 로티나라 야고 제바디 아니 고마 냠만도야 야 패야 제수이랑 치고디 내가 대체하지 자기 열애서 This year then has begun and has now nearly ended, and one may look back and review what one has done during the year in terms of their own practice to see, is it good that I have done? Is it good that I have done? If one can look back and find what one has done constructively, then it is a life that is become meaningful. I did this and this, which were good to have done. I recall them now. I hold them in mind. I may celebrate them, rejoice in them, and exalt in them all the good that I've done for others and for myself. And exalting in it, one may intensify it further so that that which is constructive does not dissipate. 그게 취미다 싶다는 딸 한길 지금 로디나라 자와 된다 때문에 제마 두바 아니 자와 너버 제바 자와 상고 많이 봐 제바 아 된쟁이 내주 여바 있나 아니 대야랑 셰바 제바 제네 아니 랑기다 아 지금 마송 선데 하고 교바 치고 아니 교바 치서 오 친중 된데 내 제에서 dom선 오 된데 지투 거기 아래서 Looking back and reviewing then, reviewing what one has done during the year, if one finds actions that are problematic, that were destructive, then one may recall them, recognize that they were problematic, and develop a remorse for having engaged in those actions, and then commit oneself to avoiding any repeat in such actions. 다 디스리트 뭐 가르쳐 버렸으나 딱 한자로 내가 초동적이요 초동적이요 다 로디나를 야고 체에는 제바디 아니 고 라마도 템보체냐 야 페야 탑치고로 내가 너르데고 누가 제바가 있는 고 샤바체를 한국 교바도 거 교바면은 샤야 거려 말 교바 야고 체차는 진중 미지스는 dom선 거 교슴다 dom선이 여바이나 아니다 내가 너르바디 너르바디라야 요상체 짱마스라 여와 어디로 차는 요즘 dom선다 교슴이 거는 아니 다 진중 미지스는 dom선다 되면 거는 아니다 랑이 레 너르바디기 제말 하나야 강에 마요야 제부 동에 마요야 어디 된다라 다 샤바치고 주 개와 지교되기 라나 대화 친구 토비야 된다라 제수이랑 치고 제단 샤바다 제수이랑 니디 인지미지 지토가 보고요 그래서 Then what? Then one does their sum to see that which was constructive and destructive. Any destructive action, problematic actions, mistakes may be confessed to. The confession beginning first in remorse for those actions. And all that one has done that has been constructive would be preserved and intensified. The confession would be followed by a commitment to future restraint to avoid mistaken action again. And in this way, one is able to correct mistakes, to straighten the way ahead, to avoid the consequence of destructive action, that is pain.
Therefore, these together, confession motivated by remorse and celebration of constructive action, are the two practices. And through celebration, one may intensify the good they have done to experience a great bliss. 다 샤바 체바당 샤바 체네 아니 너로 자마 세월에 아니 제수랑 체베 아니 내가 한게 내가 제셔버 디고 되기디 야 숙처 땅으로 어 디니디 있다 제발로 때문에 다 대제수 양조 체고야 가리어랬으나 뭐하지 뭐하지에서리 다 랑기 디고 샤바당 개월 제수 이랑 와기 디 아니 다 랑기 좀 다 타바 토베 귤어도야 함제 캠버 토베 귤어도야 지도라 다 뭐하지고 아니 코다 제부 제만 수수 가리 되고 이번다시 되버 두야지 아니 뭐하지 그래서 나 뭐인지 미치고래서 Confession corrects for mistakes. Celebration and constructive action intensifies the force of those actions. Through these two practices, what would one then do afterward? One would have the virtues of confession and of celebration as the basis then for their dedication of their virtues to cause for the realization of liberation, that virtues all become the cause for omniscient Buddhahood. One directs their virtues through their dedication. And when one does dedicate their virtues, then afterward, that which they desire, they will realize. 아니 로디나마다 로디 아니 먼저 졸라모도 된다 템바 세야기 차야기 이 자기는 도지 예친구지 차버서 해서 If one does this, then this year is not squandered. This year is made meaningful. 로디 야고 중화이나 아니 디네다 로 제마 야야 미지 야고 세 When this is done, when this year has been made constructive, then next year and the year following, and then the entire life is made meaningful. 내가 야부치여 되게 대화 친구 용어야 어디 되겠다 답람도 어디 셰바 예수 I have now described an approach so that the good that has been done during the year may be intensified to bring great satisfaction to you, and so that any mistakes or destructive actions for which you are responsible may be corrected so that you do not see the pain that would be their consequence. 아마도 로 탈레버로 다른다 진짜 중이 다른 정말다 로저에서 로저도 잠바 삼로 되지 땅 투어고 다 디나시 냐면 신년이나 아니 로나시 니만에 치고 니마 때다 니마 찍을 차샤와이나 니마 찍이다 보다 수준 니마 찍 속에 남라니 또 보다만 예도도 니마 찍 저도고도 저도 수준 니마 찍 되다라 아니 수준 내가 야고 제대는 제수이라세 내가 야고 제배나 샤고체 이 제사와 되는 뭐지 어디 아마도 니마찌기 냠네 배치슈직 차를 해서 One would think in this way now toward the end of this year, the 15th day of 12th month is now toward the end of this year.
if one does in fact practice, one would reflect in this way, and one would do this daily as well. For when they rise in the morning, and between the time of rising in the morning and lying down to rest in the evening, there is the good that one has done that one would celebrate. And if there are any mistakes during that time, they would be confessed to. And then after the celebration and the confession, the virtue would be committed. And therefore, this is a critical daily practice. 뭐야, 가지가 또 들으니 뭐로 주시죠. 제다 한다를 지금 로직나는 수수보다 최고는 순대도 야고 용해다. 아니 노리나 노산체 지기는 지고들 예 간다를 수수로 제수이랑체 가고 뭐체디 아니 제토나시라 개변 친구 여래제 이내 집어들랑 와서 다스 다긴 와서 셈 시워서 마시와 세 계시셔야 다 맞도 These then again are opening remarks, general remarks, describing how one would correct the mistakes they've made, celebrate the good that they have done, and dedicate the virtues of these. And when one does do this, then they find that it is advantageous. And so now we turn again to our subject matter, which is the unquiet mind that would be pacifying. Again, we've arrived here. The unquiet mind versus the pacified mind is related to a spectrum and states of conscious awareness, coarse to subtle. Four states of conscious awareness are the unquiet mind. They are states of awareness that are uncontrolled. They are scattered. There is no stability. And the mind that is perturbed leads to discursivity. The mind which is pacified is a mind in samadhi. Samadhi, mental concentration itself, is of a range. Oh, yeah. That indeed. That's some under Ragba. Some Mashiva singing cook under Lobug Sims, also causing not some Tara Shishon, Ragbe Sem, the Lobu Sem down, and the new man Sems Keshiva. The Lobu is Sem the Yikanalo, that's some Ragba. The same Mashiva and Alpachu. Lumesem singing that Korean, Dinalayan, Sem Tara, which you yogache, or the digit. Regarding the mind, its coarse states of awareness are the very states which are unpacified. They are supervenient states of awareness. They are coarse states of awareness, in contrast to innate awareness. Supervenient states of conscious awareness are the very coarse states of conscious awareness, which are the perturbed or distressed mind. Primordial mind, or innate awareness, itself as well involves a range in states, coarse to subtle. Oh, yeah. Is the Madame of Karchabaresna? That's thing it's in, when a thing it's in, that's him.
다 라고도 알레 고다 대시 모듈 좀치 파샤 다드네 셈 차오로 계시기는 당 땡이 진생 계시로 땡이 진생이디 다 땡이 진 용어 셈 미 바가데 땡이 진 모듈 제발라 다 가리 거스나 셈라 땡이 진데래 당 수수기 미과 셈 디기다 다사 보게 미과 지요로 미과 딜라 아니 보게 다들 좀봐 세자다 말자다 땜바 자기 지고 자기 직세 다 미과를 제지도 미과를 제지도 내봐서도 미과를 제지도 내봐 개발니다 땜바지고다 세자다 말자 요바 직세 아니 미과를 셈 미과를 제지도 내베기 개발니다 땜바지 아무 땡이지 셈 내야게 자기도 되게 사모를 해서 Then for us, our concern is samadhi. Samadhi is our object here. These passing remarks regarding the coarse states of conscious awareness are just passing remarks. Now we'll put those aside and turn to samadhi and the exercises in order to develop manifest mental concentration, which follow from the object of meditation, which would be engaged with single-pointedly and have features of vividness and stability. The samadhi, or mental concentration, would be attentive to its object with features in that attention that are clarity and stability. 다 되네 다들 많듯이 지금 하지 미과를 셈 미과를 셀찍 내봐서 줘라 셈 미과를 셀찍도 내봐서디 아니 다 당보 수수고 당보 미에 자외 거비기는 자외 미과 강이 뭐 될라 셈 마이와 내배 탑식제 탑식이 오래스 대한다 이 용화라 셈 인화다 마이와 이 개발의 시에고 해서 A mental concentration which is engaged single-pointedly with its object requires a differentiation between distracted states and undistracted states, for it is an awareness of what distraction is that guides to the achievement of single-pointed engagement with the object. 다 지난해 다 셈 인화다 마이와세 셈 인도 마이 개발다 뭐 들어가이나 뭐 들어도 제가이나 다 당부대 가르쳐서 셈 인화 생에디 다 당부 셈 들어와 이는 인화다 마이와 니제 다 셈이 인화대 가르쳐나 셈 인화디 다 매버 줘야다 never chambat 그래서 chambat 셈 이용한테 반 이용한테 매버 제발라 never도 다 chambat 때문에 오래 지금다. First, to distinguish between distraction and non-distraction, one must recognize that it is mindfulness which is required to maintain an undistracted state. 예. 다 대이나 셈 이용한테 바간 다 마이용한테 내가 제조로 마이용 내가 제바디 시신적으로 해서 When the distracted state is controlled and one is engaged undistractedly, the undistracted engagement is maintained through vigilant introspection. 예. 다 chambat 시신이기 셈 이용한다 마이용하기 지난 셈 이용한테 가 투야라 chambat never 땡고 요바체 마이용 never 제바다 시신이 땡고 요바 어디니 더 뭘 들어서 오래서 Here, then, we indicate that it is mindfulness which engages
the mind single-pointedly, undistractedly. And then for sustaining the undistracted engagement with the object, vigilant introspection is exercised. Sem Mayuwa never chebatela. Sem Mayuwa never chebatela. That Kandar ne Matuba Chinidi, Tuchi Gorisna. So Chidama Woro Dinan, so Chiwanta Kobaniche. Chiwanta Kobanigi, that's him. Ani Mayuwa never chebala gig Chagi or Escos. Undistracted engagement with the object is extended by vigilant introspection, which monitors that which interferes with undistracted engagement with the object, those which principally interfere with that single-pointed engagement are excitement and laxity. Oh, yeah. That's easy. That's Chingu Shishingi. Semba Chibugo, Shishingi Legati, Chinguni would the Moon Sine, and Chinguni would the Yungudo and the Jeba Chitue, Shishingi Chawacha, the response. These two are laxity and excitation. Vigilant introspection identifies laxity and excitation when they arise. The role, the function of vigilant introspection is the identification of excitement and laxity. Boy, that and what Tembadigi, Sim, you want him, Tembegi part, God do some, but that Tembegi person, make them tourist was Temba, but Tembo Chin soon. That kind of time me with Temba de la May or Tembo Chin soon your Sungres. That's soon de la. That any nobody Chiwan the Govani Lam, Chiwan the Govani, that liquid de Taya Len Akaya, Shishing Chores. What is it? Mindfulness controls distraction so the mind may be engaged undistractedly in its object. For the stability of engagement with the object, mindfulness plays the role of ensuring undistracted engagement. Then when the undistracted engagement is achieved, it would be sustained. Interference posed by excitation and laxity. Therefore, vigilant introspection monitors the engaged awareness for laxity and excitation. Where either arrives, they are controlled. Oh, that is the Shishindi, but Kaduina, Tango, and Mala Shishindi to Zut, Kabla, under Chingu, Nyoba Mabaina, or Shishingi Charachi Mugoyachiga, Chingu Lig do not for level Shembache, Shen Polaka Kotop Chigoya. You do call couple Mato, Kaduina, Yanko, Keko, and the Mares. Vigilant introspection is applied only intermittently. It isn't constant as a presence. With the emergence of excitation or laxity, vigilant introspection makes the identification of the laxity or excitation. When neither are present, then vigilant introspection need not be present. Voice. Gone tapada but you tuni ten go at the carson, chamber Kaduina, but Tembochi never chill. Everywhere, constant presence necessarily is mindfulness.
아야 다디 뉴토마다 쳔바디 고 템보진네 고바 인도 쳔바디기 하고 믹데는 무슨 졸라 치거와 이 졸라 치거도 고 졸라 치다는 가레스나 믹데디 당고 수수게 거기 땡이 본류 당고 믹바 가리는 미기는 믹데디 아니 봐도 제부 자마도와 라마도와 템보치네 아데 숭투야 마제버시는 바 숭투와 바 인와 매바 마인와시네 로 슈차보치는 게 도와야 내가 너가 전박 차대요 그래서 Mindfulness is required for the stable engagement with the object of meditation. It links the awareness to the object of meditation during samadhi, during mental concentration, whatever the chosen object of meditation, it is linked to by mindfulness, which ensures that the object does not disappear. It is not alternated with any other object. The constant apprehension of the object of awareness during samadhi is by the force of mindfulness. 오야 근데 차다 제가 이들마다 간다를 배땡이 지다 하게 셈 미발라 제지도 내가 제발라다 계기 좋으면 셔봐이나 친구인이 식이 열해서 The two principal interferences to single-pointed engagement with the object of meditation during mental concentration are laxity and excitation. 근데 이들마다 간다를 가장 땡이지 제발아야 다 계기 좋은 예방아 셔와 예방아 땡이질라 간다 땡이질라 쭉 믿어봐 당쭉 유민에 제발라 레로스 바지 찍셔와 다 되네 땡이 레로리 셔래 다 땡이 지기 미과 바차 땡이 지기 규투는 내가 제발라 템바고로 템바기 미디초디 당아제바디 아니 니바체 다 청와도 고바디 니바 숨바체 다 청와도 고바 랩송나 레바 셴바체 레바 셴네 아니 청와도 고바디 바 까바체디 시신이라고 제가 이들 거기 들어왔다 청와도 고바기 주 내가 제기도나 내가 제주 내가 파마가와체 샤샤나 뭐바 dü미시버로 뭐바 dü미시베 내가 찍세 야 지와도 고바 매나 지와도 고바가 내가 제기면 누나 야 내가 제기 되면 따기요 말어 그래서 디퍼센 수행시를 따뇽 오다 뭐바 dü미시 뭐바 dü체바도 뭐바 dü미시바스 어디 예방가도 담보센 때데 예부치잖아 아니 심바되게 뜻이 되고 요래서 So then there are 5 faults that are the principal interferences to the development of samadhi. And they are to have no interest in the development of samadhi and no interest in extending the state of samadhi. That is, they are the first fault, laziness. In order for there to be a mindful engagement with the object of meditation and for the samadhi to be extended, prolonged, there must be mindfulness. And for that mindfulness, there must be an awareness of the oral instructions. Forgetting the oral instructions is the second fault, interfering with the development of samadhi. Where there are laxity or excitation,
vigilant introspection identifies these. And they are laxity and excitation that are the third fault. Where laxity or excitation occurs, they would be identified and an antidote or remedy applied to them. The failure to apply the antidote is the fourth fault. When neither laxity nor excitation occur, then it would be a fault to apply any antidote. One would instead remain in a neutral state. Now you would keep these 5 faults which interfere with samadhi in mind. 거의 세상당 그 남바도 지금 검제하다 가오도 강으로 검제하다 가오 되어가지고 세상다 검제하다 하게 얘도 발제도 예방하듯이 아버지 뭐 심바이나 아니 수수 검제도 좀 봐. 다다다다 쌤 땡에지 미벌은 마투어도 아니 고 대야 차게 아니 지 밖에 양 미벌 세보 매바다 미벌 밖에 로버트 주 용비 차제진 바 미벌 땡에지 바네 두야요 봐. 다들 차제기 제도로 담은 예방하듯이 보지 뭐 쳐나 아니 디네 예방하듯이 다 세야기 유지계디 내라우시라듯이 시작도 요래서 You appreciate meditation, are interested in meditation, and if you were to understand the 5 faults that interfere with samadhi, which prevent a stable engagement with the object of awareness, if you were to remain aware of the 5 faults, you would be able to ensure the features of clarity and stability in the engagement with the object of meditation. So, bearing in mind the 5 faults which interfere with samadhi will then allow for a ready understanding too of the remedies applied to the 5 faults. 거의 이내는 드링 규제 대 저것도 다 규제 대샤 아니 드링 다 맞아 로기다 탈 레벨에 로기 탈 레벨 이제서 뭐다 맞아 진짜디 규니다 맞아 데모스 다 진짜 레벨 아니 한 진짜 디네 자제 돈에 생이 강가로라 아니 디네 봐다 맞아 디 이슈 통과되기 거래 통과를 참지 자식 되는 주고의 최소다 아니 맞아 상황 규니다 통과 자식들의 아니 로사와비 Now, we will wrap up as time requires now, and the year is nearly at an end. And now, to all of you who have attended both in person and online, as Christmas is approaching and the new year is approaching, from both Jutta Center, Jutta, and personally, I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. 신에게 원내냐 다 수수간 시험받이 쉬어요래 양바저 제추인 대단 시험받아 예배기 가지고 개와죠 개와 되기 돈에는 말아서 내가 수수랑 수수 아니 류대와 셈라 셈대와 류를 내놔서 매봐 아니 된대지가 아니 말아서 구유 넘불링 디나가 게 차고 망투 사용 단 경에 망고지요 단에도 추중하게 강에 망고를 유주강가로 따지 파시니 아니 강가로 대원에 두야기 귤을 둬야겠네 뭐지 개침부지기 요소지 During the past year, we have explored the many stages along the path of practice of Dharma. And
from, and as the lecturer, I have spoken to the best of my knowledge of these, and you, as listeners, are engaged in the virtue of study of the Dharma. Both of these, then, as a collection of virtue, we would dedicate both to our own well-being, physical and mental, that we may know physical good health, free from illness, and mental well-being. And we would dedicate these virtues as well to the resolution and of conflict worldwide, environmental disaster, fire, flood, violence, to peace. We may dedicate our virtues. yin sumba dila tari nipa nga tu lo sawa le kuru lo sawa na nga ra tu mutu ni ini chik pake pyosan chikyu yongwa pyosan cheba la teni neka tatu ki dewa taji duya ka yula drowa o tende yunga ki chido la anda kuma kulung di kechimbo re ta lo sawa le tu samba ta susu ki dichi lekso ki ta pe dewa tata durtuya ki tisu sambo shara sho chene And additionally, too, as the new year approaches, during the new year, we would continue our studies and our reflections in order to realize the ultimate in well-being, which is the fruit of these. And in order to realize this, we would be directed by our intention that in the new year, all goodness may be known. May this coming year be auspicious. Refine your intention, won't you? 아니 데이터는 지 일단 치매기 자와 탐지 아니 그게 율을 들어와 영화기 놀람지 주의니 아니 이내 맞아 남버서는 맞아 태워틀이 치고 있나 태워서 되는 손으로 나와서. And finally, then, may we know long life and health, free of illness. May we remain complete in our capacities and faculties. May the present life and successive lives, may we, during the present life and in successive lives, put in place the causes for well-being. We may dedicate our virtues to these ends, and if there are any questions, we may open up the Q&A as well. What's the definition of a bodhicitta and what's the meaning of human endowment? 너는 전첩 기승 기승이 간식 요리 직제 드네요. 아니 루틴 세리에 되게 차히 가르상 거 요매. 자주 샘스니까 샘그 나네다 샘 타투가 샘그 나네 초도 두바 인제적인 능력을 해서 that bodhicitta is of all minds the ultimate mind. It is the best of all minds. It is called bodhicitta. 간다 신 동행을 껴봐 대화다 댐바 댐바된 랑이 치기 이상의 타섬 되게 꾼이 나네 아니 다 된대 치투야 뉴버지 말고 고도 이 뉴버디 법에 치돌라 수술라 산제지 고마 토피 이상의 삼바죠라 어디 삼바되니까 참 샘스 두고 있는 데가 쪽으로 해서. And if one were to point it out to describe bodhicitta, the awakening mind, it would be
described as the intention to achieve the awakened state of Buddhahood in order to have the capacity to realize what one's altruistic spirit would ensure, namely, that all sentient life is guarded so they may be free from pain and sorrow, and so that they may be endowed with happiness. 그런 루덴이라서 루덴스 당연히 다른 말함들로 얘기하고 루덴 디 토는 주버지는 두투야 여봐다 루덴 디 매버지 신다지게 두투야 갖고 여봐 인도 좀 말함들 단다 얘기하고 루덴 디 자주 쌤 불러 깨야 루덴 고기여나 안다 루덴들에 손으지. Regarding the endowment is this very body. It is an endowment for the reason that endowed with it, this may be accomplished. Without such an endowment, it is difficult to achieve any such thing. Based upon endowed with the human endowment, that awakening mind may be realized. 루덴 디 여봐다 루덴 신다라 매백의 균제 가려레스나스 루덴 디 유니딜라 루덴 딜레 사는 루덴을 제부 용토야 뉴바지 요레스 루덴 신발 디 요마레소. And what is unique to the endowment, and what is the endowment which is absent to other forms? It is that the human endowment allows for the accumulation of karmas which are with the ripening of their consequences too. At the ripening of the consequences too upon the same body and the same endowment. 니 가레스나 빼나 먼저 루덴 디 유니딜라 수수게 내디 루덴 딜라 사니 루덴 딜라 팔 간다르 교와케 아니 수수 노르바 케네 아니 간다르 간지 내가 제벌 노르바 케네 투야 아니 친지 수수로 미치스에 domsam 케네와 다지 강도시야 오 딘데 지투야 루덴 셴바르 지투고 말아 먼저 미 루덴 디 지기요 루덴 디다 때문에 자와 강사되게 지투고요 제가 산지 자주쌤 여기는 루덴들 그걸 해서와 뉴버디 어디를 해서. And why is it so? The human endowment allows an individual to accumulate karmas and recognize the accumulated karmas and be revolted by that accumulation of karmas, feel a remorse for the accumulation of karmas, recognize the mistake, and commit themselves to future restraint, all through the endowment of the human body. Any individual may engage in this reflection, and these which are required to the achievement of Buddhahood and the development of the awakening mind of bodhicitta. 다들 이제 직시해봐이나 땡고마 하기 때문에 동행 무교요 말와 무교면서 동행 호신 거 말해. 당에 손라 동행 하장게 무교와 축체다게 gengi 동행 속에 말해. 딱 맞아 미기 때문에라 동행 냐보요 인자 동행 모신 그래. 재산 동행 모신 게 위해서 동행을 교화께 두 그래. 교화께 받을 때는 아니 동행을 탈다 되게 지투고요 해서. In the higher heavenly realms, pain is not manifest and is not sensible the way it is to the human being, and therefore it goes unrecognized. Whereas in the disastrous hell realms, the pain is too intense for recognition as pain. For the human being with their endowment, there is a balance of pain and pleasure, which allows for the recognizability of pain and the development of remorse, and then the pursuit
of the method for the achievement of liberation. 다 그런 데 도도디 다 말한저 마지바이나 다 뇌대 신발을 찍고 그냥 차거든. 제바이나 뇌대 신발을 개발도 하고 차거든 해서 거기 그냥 도도들 해서 The short answer would be the difference is made by one's application. If one applies themselves, they distinguish themselves from others. If they do not distinguish themselves 신발이 서로 and others. What's the difference between bodhicitta and what the Christians call God? 이 시기 아니 따로라 말하다 이 연장 춥기 심서디 직접 당 아니 근쇼 서리디 개발 가리어 근쇼 이 시기 따로라 아니 근쇼 서리디당 장춥기 심 서리디 개발 가리어 안다 주로 군조 이슈가 따당도 제바이나 아니 군조 스비선 뭐 다른 거지 때 아니 심지에도 막 권이 버도 저음에 교시 상당히도 왔어. 그런 전주의 셈생인데 군조 땅 간다 거기 대화 법적이 대화다 토미지 강사님보다 좀 냠도 대화요 봐. 대대리 개발 열어서 The Christian God is perceived as remote and disconnected from the experience of sentient life, whereas the awakening mind of bodhicitta is in connection, the connection being the well-being which it achieves and the sentient beings for which it is achieved. 문제에서 문제거든요. If somebody could realize, when someone realizes emptiness, would they also, see or experience, sameness or difference? 똥이 떡hingi 강사 되라 아니 식단 타데디 남기르베 다행히도 고콜 시에게 최치도 단남배 최치도 따르지고는 최치고를 해서다 최들을 내게 들어서 봤어. Oh, now you've addressed yourself right to the starting point of practice of Buddha Dharma, which begins in view itself. 제산다 저는 저한테 단 유용한서 단 냠내라야 동번이 곰 고충이 있어게 아니 그저 저 문에 들어서 Your question is really in practice, in the beginning of practice in Shunyata, the very opening. 뭐야 제산다 능주다 내주스 나주 만족이 셈기 쳐라 때도 잡아 셈기 능주 쳐보라는 내주스 니요래서 As there are appearances and there are appearances and there is the nature of phenomena. There are the appearances as they appear, appearances apparent to the mind, different from the nature of phenomena. 뭐야 비인도 네 저기 내주 거리 여바 뒤당 능주이보다 찍바 하고 쉐바 종선아 다 동반이 더 똑바스기들에서 And when the mode of appearance and the mode of the very nature of phenomena are one and the same, that is the recognition of an individual realizing emptiness. 내주도 능주이데 카가 차게 되는 다 보통 율 추차래 동반이 또 요말에서 Where they appear differently, they are confused
세상 다 인지 교양의 저어디 다 동반이도 주부주어那些 저어 땅을 해서 Your question then is as much to point directly as is to point directly at emptiness. 세상 다 만족이 냠내 쳐야되다 간다 셈디 산다 셈 라고 디주 간가라 가르스는 나야 되던 거기 취되기 내단이 부디 배 카가 난데요레스 하고 갈래 겁니 아니 내 주지 좋아지 니 좋아지 아니 타마 주기 니 주원에 또도 아니 동반이 또 벗은 차버려서 What appears to coarse states of conscious awareness is divergent from the actual nature of phenomena. So long as they diverge appearances from the actual nature of phenomena, one would adjust the impression of the nature of phenomena and adjust their impression of the nature of phenomena to bring into alignment appearance and the nature of phenomena. 라신기 truba다 라신기 마트루바 덴바르 truba다 덴바르 마트루바서 당아서 동이 가제 데리 동반이 데 지야 뿌라 다 전다 시야디 오다 명주데 니주 전다 시기 요래서 A state of confusion and lack of confusion, the truth seen versus the truth yet unseen, comes down to divergence or not between the mode of appearance and the actual mode of phenomena in their nature. 페리티와 단도이처럼 너무 거는 단주 케이를 제를 곧 제시 얘기를 저와도 내그래 손을 저와 신다는 손을 지서 Many further questions follow naturally. We will address those in time, adding to the explanations given. Other questions? 처음에는 얼마나 아직 I have a question. So endowment is like a gift, it's like a donation. Is it a donation? Aljorse jorwa jorwa di ani shindat nangwa ani te nyamba treva ende damrebe. 저러와 그래서 봤다 저러와 제시 해야 되나 수수가 상기 저러와다 생기 저러와서 당연히 열에서 Regarding an endowment, that endowment is supplied both by oneself and an endowment through others. 다 랑기 저러와서나 랑기 간다르다 배나마도 단다 저러와서 밀루 먼저 밀루들라 저러와서 당하나도 이제 밀루들라 저러와 쭉 상와서 밀루들 민들에 딱이 열에서 Regarding that which is self-endowed, of the endowment that goes along with the precious human rebirth, it is an endowment of 10 parts. It is called these are called the 10 endowments. 다 저러봤어야 돼. 단다 저랑 상담도 아직 표현적으로 상담. 근데 말을 저러봤어야 돼. 그 튼지 간다 거기 뉴버드 두벨 튼지 상황. 튼지 참고를 해야 줘. 어디 더 날 거고 해서 You first think of endowment in terms of something which is bestowed, something that is given. It is instead conditions that are in place for one. 제가 랑이 저러봤어요. 난 알아서 장주 쌤 줄래 깨야 튼지 상고야지. 어디 걔랑 상대에다 지금 저러봤습니다. 그래서 그런 게 된다. What is
the human body has as its endowment the very conditions which are required for the development of the awakening mind of bodhicitta. Those endowments are present in your human body. 딱 결항이 유이들라 장주쌤 한기 냠내 제바이나 장주쌤 게 투이하게 이게 되게 결항 상대요. 저대요. 저는 결항이 저보다 상을 해서 In your body, so long as you do in fact practice, then that which is required, the conditions which support for the development of the awakening mind of bodhicitta are present in you. 딱 한가지 야무가지 한가 여행아 열에서 Now we won't count these out 5 by 5, but there is such a count. 아니 시행기 줄봤으네. 시간사 시행 이 장주쌤 줄에 깨야지도 시행기 돈에 참고해야게 나요. 아니 주스 저거 주스래 그래서 So that there are the endowments which support the development of the awakening mind of bodhicitta, 5 supplied through others, and 5 that are self-endowments. 예, 제가 장주쌤 줄에 깨야 수수기 냠내 제바이나 상계 투야 장주쌤 줄에 깨 투야게 튕긴 참고해야 되기 때 상황 어디라도 줄봤으라 그래서 And so it is for the realization of Buddhahood, for the development of the awakening mind of bodhicitta, all sufficient conditions allowing for the realization of these are complete and present. 나 돌핀이 나베는 그냥 수부디라 말한 키랑 아주 수부디라 네가 가지지 요래 가르치 도구에서 저도 어디기 다 내려서 It is the answer to the question, what is possible through this body? What is this body capable of? 어디에서 다 간다 다니면 거기서 좋은것만 나라 내려서 다 간다 수수기 맞지나 다 맞지 봐라 왜 지나 다 투야 깔래 카쇼 아니 자주쌤 줄게 네 다시 루투그 셴 루투 말을 리덴팅 루투그를 다시 간 랍사이 맞지 봐라서 And again, the answer is the same as was given earlier. That is, this will depend upon whether one applies themselves or does not. When one does, then that which is most difficult, namely the development of the awakening mind of bodhicitta, is possible. This possibility is not everywhere possible to all, but is for us. 이 예찬을 다 지워들을 때 예찬을 랍지 시지에스 리덴자 전부 디 콜라마당 배주당 세대 예찬을 랍자래서 And I have one word of advice regarding this endowment, the human endowment. Don't allow it to go to waste. Put it to use. 그냥 진짜 이만은 대처하지 해서 And as now time is up, allow us to recite our closing prayers. 도대체 이랑 아주 가진 공도 시작하는 간 어디 나라랑 자와 상부 가지 제외이나 자와 상부 제유 섬에 가진 가와 공부를 쓰다 차니 다 수수를 밀라직하게 지투마와 현라배 내가 제와 대과 세바 동와 가르쳐유는 심지 현 가르쳐는 되게가 면 노샤 섬에 요바체바 때는 친진 미지스는 dom섬진 샤바체 예수이랑 당 샤바체 이 제백이 개와지 아니 배 심지기 되기 라는 배 위대와 심지바 아마 창조의 심줄을 깨를 줄로 쇼 너는 게디 너는 그들의 해서 As I described during the year, there are those behaviors for which you are responsible, which were constructive, and you would celebrate those. And any violence toward others, any ways in which you harmed others, struck them, abused them,
any sentient being that you may have harmed, you would feel a remorse for that, and then vow to commit oneself to future restraint. And then these two, confession and the future restraint, along with celebration of constructive action, are a store of virtue that you may dedicate to the happiness and well-being of all sentient life, that they may know mental well-being and physical well-being. And the prayer would be, may these virtues become cause for the arising of the awakening mind of bodhicitta. Thank you, and now I will recite the closing verse. Lome mare ki do ruwa ye namre gyawe onpo da giru shik derma sumbe zera kundu yang jambe yangi tsewe jezone tembe lemba kuzan langi cho line drupe gyana nye je sho rangi jishen tobe langi ne shudra tsewe jambe tabge ge drove yige mumba seje ne gyawe temba yunrin zingir je temba rinjen choje ma jaba chabjan nyambara girwe chode ne Nije chimbe yira yoba ye pende tete sewara chebara sho seje gyawe me chun chile le le drun chanju lamje rimbe gyan padu lamje yila pede shi gyawe zeba rindu kyongir chi Lansan drube tuje druje je gege seche mitam nimigun Sera kundu gewe mapa yi Namda lamda drewa magyuchi Kanse teba chula chuchuchi Suje drula sumba deyize Pute namge tatu trochechi Raji Gyazo Chugun Gyagurchi. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds wisdom eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives and my tradition. May I find the best of the paths with complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the point of the path that I have discerned. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread, I want to spread as they climb. May Allah straight all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following these prayers and the one which is Krishna. May all human beings have make things conducive for practicing the excellent path, never be parted in any of their lives, and the virtuous path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi chini sabe gewa di tedan roa kula kampena kebara jesu losan drapa yi tembe rimbu rendu seje jo kare rave purve shinga te pendan te wa malu nungwe Sebe siwan tenze gyazo yi jabe sidi pardu tengirachi Jambe bawo jidar kimba tang kundu sambo de yang de shende Deda kungi jizu dalo shi renge wa deda tanje rakuma Yuzun shebe gyawa tamche ji muwa kamba shotu mamba de
Dagi gewe zawan di gurkyang, Zambo shishi rabdu mawargi, Janshu semjo rinpoche, Make panam ye girechi, Yeba nyamba me payang, Gome gomdum he warsho. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful, generous, and sinless Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manju Shri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all the prayers in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Askan ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva. May the supreme jewel of Bodhisattva that is not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 그치. 참으로 하기는 자주로 모두 제대로 로살 손을 진짜 보여줘야 돼서. Thank you all, and during the end of this month, there are no further teachings. The teachings resume the beginning of next month. That is soon. 이나 아무 때리는 거 아니야. On the 5th of the new year, the classes begin. 로살이 다시 되게 쉬 차이니 소. And I've already wished you a happy new year. 음.